Hello everyone. So today we are going to talk about electromagnetic induction topic, and in this topic basically we will be talking about the general idea of the electromagnetic induction, or we try to sum up all the things in a glance, and then we will following up with the previous year's questions of IOE, IOM, KU and other different universities. So let us begin the discussion from this general idea of electromagnetic induction. So everyone knows that this is the phenomenon of development of induced EMF. Thereby, the induced current also be produced. So it's a basic phenomenon of development of induced EMF by simply changing the magnetic flux associated with the coil. Okay, we will have a coil and we try to change the magnetic flux by changing different kinds of variables. Sometimes we change area, sometimes we bring change in magnetic field. Okay, sometimes even we can bring change in the angle. So no matter what kind of change we bring, the total flux linked in the coil has to be changed. So we know well the magnetic flux linked with the coil can easily be obtained through A B cos theta, where A is the area of the conductor and B is the uniform magnetic field, and this is the cos theta. So only the cos theta component, or the parallel component of magnetic field that is crossing through the given area will give the flux. That's why sometimes we can write this as A dot B, or sometimes we can say B dot A, that is same thing. So it's a scalar product. So as it is the scalar product, so magnetic flux will be the scalar quantity, and if we can bring the change in flux, okay, in the coil, then the induced EMF will be produced. So time changing flux has to be there. Okay, so time changing flux has to be there, that will produce the induced EMF. Okay, so this flux is a scalar quantity I already mentioned in here, and it is measured in terms of Weber. Its dimension is this one, and in here it has to be A minus, and it will be defined by this mathematical parameter. So this is the idea of magnetic flux. So when the surface of the conductor, that is area vector, is parallel the magnetic to the magnetic field, so its magnitude is maximum in that case. For example, suppose this is our area, and the area vector is pointing outward. So area vector is always normal to the surface and pointing outward, and if our magnetic field is this way, then the magnetic flux will be maximum. Okay, in this case magnetic flux will be maximum. And for example, let's say this is our area vector, and if the area vector is pointing downward, and if our magnetic field is this way, then the total magnetic flux is going to be 0 in this case. So why it will happen is, let me just draw a diagram properly so that you can convince with. That is, let's say this is the plain flat surface of your coil. Okay, and your area vector, let's say pointing vertically down. That means, and your magnetic lines of force are in here. So the thickness of the paper is 0. That's why the number of lines of force crossing through this paper is taken to be 0, or this conductor is taken to be 0. But if you just bring this conductor this vertically up, then through this one maximum lines of force will pass through. That's why the magnetic flux will be calculated in terms of the angle between the area vector and the magnetic field. Okay, the net magnetic flux through the closed loop is 0. Okay, so if we have a closed loop, then see, magnetic lines of force is your continuous complete path. So if we have a closed surface, so inside the closed surface, let's say inside the closed surface, whatever the lines of force will cross, let's say this is our surface, and whatever the lines of force is crossing in, the equal amount of flux is getting out. That's why the total amount of flux crossing through a closed surface is going to be 0. This is different than that of the electric flux. Okay, in electric flux the Gauss law will be used and we will calculate the electric field too, but in this case something different happen. Okay, so Faraday's law simply provides the information how much
electrical energy will be produced when there is a change of magnetic flux with time is there. And even we can simplify this relation for different magnitude of flux at a different interval of time. So this is how we can obtain the value of induced EMF. This is your Faraday's law. And if we use this Faraday's law for rotating coil inside uniform magnetic field, then we can get this one, where this omega is the angular velocity of the coil that is rotating inside the uniform magnetic field. And see, as this coil is rotating inside and the EMF is driven by the sine omega t term, that's why the induced EMF will be sinusoidal. In the same way as how the EMF changes, in the same way current also be changing in its magnitude. That's why the nature of EMF and current in rotating coil will be sinusoidal. This is a very promising question for MCQ. So if we utilize this concept of this electromagnetic induction, that is Faraday's law, then we can have like a NB cos omega t dA by dt. See, if we can change the area, for example, if you have a conductor that you can shrink, for example, suppose you in length this conductor, and after some time, if you shrink it this way from the surface, and if you made this much, your area is decreasing at some rate. So if you have a conductor whose area will be changing at a particular rate, at that time the induced EMF will be produced. Okay, जस्तो यो रबर टाइपको हामीसँग कन्डक्टर छ भने पहिले ठुलो हुने त्यसपछि खुम्च्याउने फेरि हामीले तन्कायो भने पनि हुन्छ. देयर इज नो प्रब्लम. वी आर जस्ट कन्सिडरिङ द चेन्ज चाहिँ आउनु पर्यो एरियामा, तन्काए पनि खुम्चाए पनि. एनिवे त्यस्तै गरी हामीसँग चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने पनि हामी निकाल्न सक्छौँ, किनभने हाम्रो फ्लक्सको भ्यालु एरियामा डिपेन्ड गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा डिपेन्ड गर्छ. त्यो दुईटैमा डिपेन्ड गर्ने भएको हुनाले यदि नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ, टाइम अनुसार म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु चेन्ज भइराखेको छ भने त्यतिबेर पनि इलेक्ट्रिक EMF निक्लिन्छ. त्यस्तै गरी यो एंगल ओमेगा टी छ, यो एंगल पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ. ओरिएन्टेसन अफ द कंडक्टर चेन्ज गर्न सक्छौँ भने पनि इन्ड्युस EMF निक्लिन्छ. सो यो तीनटै इक्वेसन इक्वली युजफुल छ हाम्रो इन्ड्युस EMF निकाल्नको लागि. So once you get the induced EMF, you can easily get the value of the current. And be careful, this induced EMF is independent of resistance. So जतिसुकै रेसिस्टेन्स भएको कोइलमा ल्याएर हामी EMF प्रोड्युस गरौँ, magnitude of EMF does not change, but it affect the current because your current will be affected by the resistance. That's why this is another promising question. Induced EMF is always independent of the resistance of the conductor. What I mean is, so कसैले equal area भएको same number of turns भएको copper wire लिएर अनि अर्को यहाँ आइरन वायर लिएर इन्ड्युस EMF निकाल्न खोज्छ सेम रेट अफ म्याग्नेटिक फिल्डलाई चेन्ज गरेर भने दुईटै केसमा EMF को भ्यालु एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ, तर करेन्टको भ्यालु चाहिँ डिफर गर्न सक्छ, किनभने करेन्टको भ्यालु चाहिँ रेसिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ. ओके, इन्ड्युस EMF will always be same. Okay, let us move on further. So current can be obtained in this way, and even sometime we can obtain the value of charge. Okay, charge निकाल्ने हो भने पनि the question is very simple. We know current equals to dq by dt, and once you get the current, you can easily calculate dq is equals to I times dt, right? So this is a simple mathematics. So from here we can easily obtain the value of charge as well. Okay, so further, the general idea of this one is, when we have a rod or we have kind of a linear object that is moving inside the uniform magnetic field with some velocity v, okay, uniform magnetic field b, then at that time the induced EMF is given by VLV sine theta, and this theta is the angle between velocity and magnetic field. Be careful while dealing with this. And one more thing is, if we have a disk, suppose this is a magnetic field and we have a disk in here. If this disk rotates at constant omega, then at that time we can easily calculate the value of induced EMF in this rotating rod. Similarly, if you have a rim, okay, if you have a linear rod and if it is going around 360-degree rotation, then again in here also the induced EMF will be produced, and this would be given by 1/2 b r square omega, where r is the radius. Okay, this is the r is the radius. And even sometime we can calculate
by utilizing this r square and 2 pi from this omega, we can calculate BAF. So this kind of mathematical simplification might be very useful while dealing the numericals as well as MCQ questions. Okay, so further, the power production or the power induced will be given by B square L square B square by R square. You know well, power equal to voltage times current. Okay, P equal to VI. So if we use P equals to V times I, then obviously you can easily get this mathematical calculation. The changing magnetic field exposed on a charge rich body like a metal or conductor, concentric loop of the current will be produced, and that concentric loop of the current is basically called eddy current. And this eddy current will be very bad for the transformer because it will reduce the power, but this eddy current is useful in many cases. जस्तो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ब्रेकहरू हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ब्रेकमा पनि काम गर्छ। इन्डक्सन फर्नेस जुन बेला जस्तो हाम्रो मेटलर्जिकल प्रोसेसहरुमा ओर्सहरुलाई एकदमै मोल्टेन गर्नु पर्यो भने नि इन्डक्सन फर्नेसमा युज गरिन्छ। मेडिकल साइन्समा डाइथर्मीको रूपमा युज गरिन्छ लोकलाइज हिटिङको लागि, मसल्सहरु हिट गर्नुपर्ने भयो भने। त्यसैगरी पावर मिटर जुन हाम्रो मिटर बक्स हुन्छ, सब मिटर और मिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्ज्युम्सन मिटर, त्यो मिटरमा पनि युज गरिन्छ। त्यसैगरी स्पिडोमिटर हाम्रो भेहिकल्सहरुको स्पिड नाप्ने स्पिडोमिटरमा हुन्छ। र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ब्रेकिङ जस्तो टेस्ला कारहरु र जापानिज सुपर स्पिड ट्रेन्सहरुमा पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ब्रेकिङ सिस्टम हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ब्रेकिङमा पनि हामी वाइडली युज गर्छौं हाम्रो एडी करंट। Okay, so let's move further. Now we have reached in here about this self-induction. Self-induction is the phenomenon of reducing the increase in current or decreasing current in the circuit, and that will generally be produced by the conductor itself. And we can easily figure out this self-induction magnitude as a ratio of the flux linked with the conductor per unit current. And as the self-induction will be produced in opposite direction to that of the applied current, so magnitude of back EMF or self-induction will be as a minus L di by dt, and its unit is Henry and dimension can be written in this way. These are very important to deal the MCQ questions in different kinds of entrance examination. Again, many MCQs can be made from this relation for self-induction of the plane coil, that is L equal to mu naught n square A by 2R. So from here, what we can expect is number of turns like double गरिदियो भने self-induction 4 times हुने, radius like double गरिदियो भने 2 times ले हाम्रो self-induction को value घट्ने, यस्तो खालको क्वेशन्सहरु हामी अब्टेन गर्न सक्छौं, एमसीक्यूहरु अब्टेन गर्न सक्छौं यसबाट। त्यसैगरी सोलेनोइड को लेख्ने हो भने सोलेनोइड को टपिक अझ प्रमिसिङ छ। एल को भ्यालु एन स्क्वायर मा पनि डिपेन्ड गर्छ, रेडियस मा पनि डिपेन्ड गर्छ, एल मा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यसैगरी यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाने हो भने सोलेनोइड को केसमा यो मटेरियल मिडियम मा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यसैगरी रेडियस मा नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थमा। ओके, अझै यहाँबाट हेर्ने हो भने यो म्यू नॉट इज मटेरियल। ओके, मटेरियल परमिटिभिटी भनेको मटेरियल को मिडियम को मिडियम में डिपेंड गर्छ, रेडियस में डिपेंड गर्यो, नंबर अफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में पनि र लेंथ अफ द सोलेनोइड में पनि। त्यसैगरी यहाँबाट यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने पाई आर स्क्वायर लाई एरिया इन्टु एल गर्दा भोल्युम गर्ने हो भने मिडियम में डिपेंड गर्छ, नंबर अफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ र भोल्युम तीनटैमा डिपेंड गर्छ सोलेनोइड को सेल्फ इंडक्टेन्स। सो यू हैव टू बी भेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग द एमसीक्यू। कहिलेकाहीँ झुक्याउनको लागि मिडियम भनेर यो म्यू नॉट लाई दिएको हुन्छ। ओके, energy stored in solenoid can be written this way, exactly similar to that of the electrical energy stored in your capacitor as 1 by 2 CV square. Okay, similar relation यहाँ आउँछ। यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्ने यो L को भ्यालु यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गरिदिने अनि यसको यो भोल्युमले डिवाइड गर्ने हो भने एनर्जी डेन्सिटी विल कम लाइक दिस वन। हाम्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा 1 by 2 epsilon naught E square आउँथ्यो भने, okay, let me just write that one because it might be very useful for you. So energy density in capacitor. Okay, so let me just write a small u. Capacitor को केसमा चाहिँ अलिकति फरक छ। 1 by 2 epsilon यो constant छ नि, epsilon naught चाहिँ माथि हुन्छ, यसको चाहिँ mu naught तल हुन्छ है, अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड को स्क्वायर हुन्छ। यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटर को एनर्जी डेन्सिटी हो। त्यसै
त्यस्तै गरी यो हाम्रो सोलेनोइडको इनर्जी डेन्सिटी चाहिँ हामी यति लेख्न सक्छौँ। ओके, सो अनदर इज म्युचुअल इन्डक्सन। म्युचुअल इन्डक्सन भनेको एउटा कोइलबाट करेन्ट पठाउने, अर्को कोइलबाट इएमएफ रिसिभ गर्ने प्रोसेस हो। त्यसमा यो कन्सेन्ट्रिक कोइलहरू र कोएक्सियल सोलेनोइड्सहरू हुन सक्छ। तिनीहरूको म्युचुअल इन्डक्टेन्सको भ्यालु वी क्यान सिम्प्लिफाई लाइक दिस वान। यो हामी निकाल्न सक्छौँ। यो युजफुल हुन्छ एमसीक्यू गर्न र न्युमेरिकल गर्न। द्याट्स व्हाई आई हैव केप्ट इन हियर। म्युचुअल इन्डक्टेन्स फर द कपल्ड कोइल, दुईटा कोइलहरूलाई सँगसँगै जोडेर यस्तो खालको सिरिजमा जोड्न सक्छौँ, प्यारललमा जोड्न सक्छौँ। यो एउटा कोइल, फेरि यो अर्को कोइल, यसको L1 यसको L2 यस्तो छ भने यिनीहरूको कम्बाइन इफेक्ट, कम्बाइन्ड सेल्फ इन्डक्सनको भ्यालु चाहिँ it will be like a K times L1 into L2. Okay, this is some kind of constant. Combined self-induced inductance in a series. Okay, this one is L1 into L2 plus minus 2m. यदि like direction छ भने प्लस लिने current को, unlike direction छ भने माइनस लिने। ओके, यसरी पनि हामी यसलाई फिगर आउट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी combined self inductance in case of parallel like this one, this way. Okay, L1 पहिलोको सेल्फ इन्डक्सन, दोस्रोको सेल्फ इन्डक्सन, अनि म्युचुअल इन्डक्सनको स्क्वायर, अनि तल L1 प्लस L2 अनि म्युचुअल इन्डक्सन राख्नु पर्यो। प्लस भनेको लाइक करेन्ट, माइनस भनेको अनलाइक करेन्ट, यस्तो भनौँ न। ओके, लेट मी जस्ट ड्र अ डायग्राम। जस्तो प्यारलल छ भने यो एउटा कोइल, यो अर्को कोइल है, यिनीहरू दुईटामा हामीले करेन्ट पठायौँ। एउटामा लाइक, अर्कोमा अनलाइक डाइरेक्सनमा करेन्ट पठाउन सकिन्छ। यसमा करेन्ट यता पठाउने, अपोजिट डाइरेक्सनमा पठाउने, अनि माइनस लिने, लाइक डाइरेक्सन प्लस लिने है। अनि यिनीहरूको दुईटाको म्युचुअल इन्डक्सन M1 भयो, यसको L1 यसको L2 यस्तो खालको हुन्छ। यस्तो खालको केसमा यो मैले डाइरेक्ट यहाँ जोडेँ, त नजोडे पनि हुन्छ है, हामी डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो गराउन सक्छौँ नि, यस्तो खालको है। सो यस्तो खालको यो प्यारलल भयो। सिरिजको अघि प्रिभियसली आई अलरेडी हेभ डिस्कस्ड। ओके, एनीवे, let us move on. Mutual induction works for AC only. That's known because self-inductance as well as mutual inductance, or the phenomenon is induction, are applicable only for the non-uniform current. Okay, so transformer is based on mutual induction and efficiency can be calculated like this way. In transformer, we can use this kind of mathematical relation, that is power or voltage, it will be in a direct way to number, but indirect way to current. Be careful while dealing this one. Voltage and current will be indirectly proportional. You know well, power equals to VI. Okay, हाम्रो भोल्टेज बढाउने हो भने करेन्ट घट्छ, त्यसैले भोल्टेज र करेन्टको रिलेसन ट्रान्सफर्मरमा अपोजिट हुन्छ, किनभने ट्रान्सफर्मरको पावर कन्स्टेन्ट हुन्छ है। त्यसैले भोल्टेज र करेन्टको रिलेसन उल्टो हुन्छ। सेल्फ इन्डक्टेन्सको कुरा गर्ने हो भने इट इज डाइरेक्ट। ओके, बट इट हैज टु हैव स्क्वायर रुट। कहिलेकाहीँ एमसीक्यूहरू यस्तो सोध्न सकिन्छ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा, यो कुराहरू याद राख्नुपर्छ। याद राख्यो भने न्युमेरिकल प्रब्लमहरू डिल गर्न it will be quite easy. Okay, now let us move on to MCQ from the different institution. So पुरानो क्वेशन्सहरूको सल्युसन हेर्यो भने पनि कस्तो खालको क्वेशनहरू प्रिपेयर गर्ने भन्ने आइडिया बन्छ। त्यसैले let me bring you to a new frame, that is different type of questions from different board. Okay, so okay, here are the questions. These questions are going to be dealt during this discussion. Briefly, I'm going to talk about these questions in this process. Okay, the mutual induction of two coil is 5 millihenry. The current changes from 3 ampere to 2 ampere in this much time. Okay, mutual induction ma or self induction ma हामीलाई थाहा छ, simply formula हो phi by d phi by di. Okay, यही हो। अब यहाँ क्वेशनले के सोधेको छ भने म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ टू कोइल इज 5 millihenry. Okay, and the change in current is this one. So mutual inductance go, di by dt. So let me just write again. So I mean, like, from definition of mutual induction, what we know is phi equals to mi हुन्छ। So यसलाई अलिकति डेरिभेटिभ गर्ने हो भने, यो phi लाई डेरिभेटिभ गर्ने हो भने m will be equals to how much? So let me just simplify a bit. So if I wish to calculate EMF, okay, if I calculate EMF will be equal to d phi by dt. Okay, I can write this way.
So यहाँबाट d5/dt लाई solve गर्ने हो भने how we can obtain the value of this the value of induced EMF. Induced EMF निकाल्नु छ। सो यही हेरौँ। सो EMF को भ्यालु कति निकाल्ने हो? यो d5/dt यो भ्यालु राखौँ। यो भ्यालु राख्ने बित्तिकै कति हुन्छ? m times di by something is wrong with this. Okay, di by dt. Okay, so m को भ्यालु दिएको छ 5 मिली हेनरी अनि change in current, see 2 ampere to 1 ampere, that is 1 ampere per 0.01 second. Okay, so you can easily multiply this is 5 into 10 to the power minus 3 अनि यो चाहिँ डिनोमिनेटर मा छ पावर 2 घटेर आउँछ भने यसले सिम्पली आन्सर दिने कति भयो भन्दा 0.5 भोल्ट, दैट इज 5 into 10 to the power minus 1 हुन्छ नि हैन। 5 into 10 to the power minus 1 हुने भयो। 10 to the power minus 1 हुने बित्तिकै के भयो त 10 to the power minus 1 भनेको 0.5 voltage. Okay, the answer is in here is 0.5 voltage. So very straightforward question. यसमा धेरै हामीले दिमाग लाउनु पर्ने केही पनि छैन। सिम्पली यो फर्मुलाहरुलाई युज गरेर हामी निकाल्न सकिहाल्छौं। Okay, next question. The eddy current is produced in, eddy current कस्तो ठाउँमा निक्लिन्छ? जुन ठाउँमा नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपोज गरिन्छ र जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनहरुको अर चार्ज क्यारियरको डेन्सिटी हाई हुन्छ और चार्ज क्यारियर प्लेन्टी अमाउन्टमा हुन्छ। हेरौं, हिटेड म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो खालको हामीले सुनेकै छैन। नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड यो प्रमिसिङ आन्सर देखिन्छ। अरु पनि हेरौं, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा हुँदैन है। त्यस्तै गरी अर्को छ चेन्ज इन इलेक्ट्रिक फिल्ड, यो पनि हाम्रो प्रमिसिङ आन्सर भएन, सबैभन्दा बेस्ट आन्सर भयो यो बी नम्बर। त्यसै गरी इन डायनामो voltage is 6, current is 0.5, the power generated. So simple question can also be asked in IOM. हामीलाई निकाल्नु छ पावर, पावर निकाल्नु छ भने पावर भनेको करेन्ट टाइम भोल्टेज, करेन्ट र भोल्टेज मल्टिप्लाई गर्ने 6 into 0.5, 6 को आधा कति? Here is 3. Okay, it is missing, there has to be 3. Okay, the answer is 3 in here. Fine. Next, which of the following has a zero average value in electromagnetic field? Okay, see magnetic field मा आफै जिरो त नहोला। इलेक्ट्रिक फिल्ड सँग यहाँ लिन दिन केही पनि छैन। magnetic force could be the answer and electric force को कुरै छैन। अब हेरौं जीरो एभरेज भ्यालु भनेको छ। जीरो एभरेज भ्यालु भनेको हेरौं त हामीलाई थाहा छ कुनै पनि लूपमा, सर्कुलर लूपमा, ओके, सर्कुलर लूपमा हेर्ने भने b डट dA हुन्छ म्याक्सवेल इक्वेशनबाट, यो के भयो त 0। कुनै पनि लूपमा ओभरअल म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु 0 हुन्छ। त्यसो भए एभरेजिङ जीरो भ्यालु अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा के को भ्यालु चाहिँ 0 हुन सक्छ त भन्दा, जस्तो यो लूपमा हेरौं, यता जाँदाको वर्क डन, यता जाँदाको वर्क डन, यता जाँदाको वर्क डन, यता जाँदाको सरी फोर्स नट वर्क डन, यताको फोर्स, यताको सबै फोर्स जोड्ने भने ओभरअल फोर्स चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसैले यसको बेस्ट अनि प्रोमिसिङ आन्सर हुन्छ म्याग्नेटिक फोर्स। लूपमा छ भने म्याग्नेटिक फिल्डको लाइन्स अफ फोर्सहरु लूपमा हुन्छन्, म्याग्नेटिक फिल्ड लूपमा हुन्छ, लूपमा भएको बेला त्यसले निकाल्ने एभरेज भ्यालु अफ म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। ओके, द कोर अफ द ट्रान्सफर्मर इज मेड अप अफ, यस्तो सो सिम्पल क्वेशन जुनमा हामीले युज गर्नुपर्ने चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल हो। फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल यहाँ मध्ये के छ त सफ्ट आइरन छ। सफ्ट आइरनले के गर्छ भन्दा प्राइमरीमा भएको कोइलरलाई सेकेन्डरीमा इजिली पुर्याइदिन्छ र induced EMF लाई सहज बनाइदिन्छ। Okay, a straight conductor of length 4 meter is moving perpendicular to magnetic flux density of 0.9 Weber at velocity of 7 meter per second. The induced EMF developed, you can easily calculate. So straight conductor magnetic field मा हिड्दैछ भने यसको आन्सर हो BLV sin theta. So perpendicularly हिड्दैछ भने sin theta is 90. So you can easily multiply this 0.4, 0.9 and 7. So just bring up your calculator and you can multiply. Okay, so if you do this, then I believe the answer is gonna be this one. Okay, you can multiply. I just did not carry the calculation. Okay, let me just do a short calculation with my calculator. Okay, so in here what we have is 0.4 into
0.4 into 0.9 into, okay, 0.9 into 7. Okay, so this gives us simply 2.52. This is 2.53 nearly. Okay, so I just got an answer as well. So let me just take the correct answer in here. So the value of induced EMF is this one. An iron is placed horizontally. What will be the acceleration falling magnet? Okay, an iron is placed horizontally. What will be the acceleration of falling magnet? See, here we have placed the magnet this way, and we have made the magnet to fall down. So यो म्याग्नेटलाई तल आउने हो भने यो कोइलले रिसिभ गर्ने फ्लक्सको भ्यालु के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिज हुने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ यो कोइलले के निकाल्छ? इन्ड्युस्ड इएमएफ निकाल्छ र यसले निकालेको इन्ड्युस्ड इएमएफले करेन्ट निकाल्छ। यो करेन्टले यो म्याग्नेटको जुन डिरेक्सन छ नि तल आउने यसको म्याग्नेटिक फिल्ड, यो फिल्डलाई अपोज गर्ने गरी एउटा अर्को रिटार्डिङ फिल्ड निकाल्छ। त्यो रिटार्डिङ फिल्डले के गर्छ त म्याग्नेटलाई माथितिर पुश गर्छ। यदि म्याग्नेटलाई माथितिर पुश गर्छ भने अब एक्सिलरेसन अफ द म्याग्नेट डेफिनेटली के हुन्छ? जी को भ्यालु भन्दा कम हुन्छ। दैट्स व्हाई दिस इज गोना बी लेस देन जी। द ट्रान्सफर्मर इज अ डिवाइस टू, व्हाट डज द ट्रान्सफर्मर डू? कन्भर्ट मेकानिकल टू इलेक्ट्रिकल, यो डाइनामोको काम हो। कन्भर्ट CONVERT, कन्भर्ट AC टू DC, यो रेक्टिफायर को काम हो, राइट? कन्भर्ट DC टू AC, यो इन्भर्टर को काम हो। ओके, भने ट्रान्सफर AC भोल्टेज, यसले पावर चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्छ फ्रम लो टू हाई एन्ड सो। ओके, सो द करेक्ट आन्सर इज गोना बी हियर दिस one. A uniform metal disc of radius r lies in a plane and rotates with uniform angular velocity omega about z axis. If a constant field is applied parallel to z axis, the total induced EMF between the center and the rim of the disc. Okay, हामीसँग यो एउटा डिस्क छ, यो XY प्लेनमा छ। ओके, यो XY प्लेन भयो, यो Z प्लेन भयो, यो Z एक्सिस, let's say this is X axis and this one is Y axis. यो सेन्टर हो, यो यसको वरिपरि घुम्छ रे, यो Z एक्सिस को वरिपरि यहाँबाट घुम्छ। सो यसरी घुम्छ यो डिस्क, यसरी यसको वरिपरि। ओके, यो यताबाट यसरी घुम्छ वरिपरि है, यसको सेन्टरमा छैन जेड एक्सिस भने। अब यसको यहाँ यो दुईटाको बीचमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ? सरी, what is the voltage difference in there or induced EMF we have to calculate. I already have shown you early. यस्तो खालको केसमा है, यो केसमा छ भने हामीले सिम्पली के युज गर्न सक्छौं? 1/2 omega b r square. This is the direct formula given, so we have not to worry about the general calculation. You just need to be clear about what kind of mathematical formulation is there. Just apply that one. Okay, next is, okay, let me just take the answer. And a freely falling magnet passes lengthwise the circular coil of the conductor. The correct expression for the acceleration due to gravity and acceleration of the falling magnet and the acceleration due to gravity is. This is a pretty similar question to that of the previous. So you solenoid, let's say, okay, let me just draw a bit better. यो सोलेनोइड छ, यसरी यहाँबाट म्याग्नेट पठाइदिने हो भने यो म्याग्नेट आउँदा यसले म्याग्नेटिक फ्लक्सको भ्यालु इन्क्रिज गर्दै जान्छ एज इट कम्स डाउन। सो ब्याक इएमएफ निक्लिन्छ, ब्याक इएमएफले म्याग्नेटलाई रिपेल गर्छ भने अभियसली के हुन्छ त? रिटार्ड हुन्छ। सो यसको आन्सर पनि अघि प्रिभियस जस्तो यो क्वेशन धेरैचोटि सोधेको रहेछ। एक्सिलरेसन ड्यू टु एक्सिलरेसन अफ द म्याग्नेट इज गोइङ टु बी लेस देन acceleration due to gravity of the earth or any heavenly body. Okay, let me just erase all these answers for now, and I just like to move on to the next phase. Okay, so let us move on to other questions that had been asked previously in the previous examinations. Okay, I have some more questions in here. See, the Lane's law is the consequence of, it's a very direct question. It's asked in MOE as well as in Kathmandu University. It is a conservation of energy. So one kind of energy will convert into another. That is mechanical energy into electrical energy. That's why it is direct answer.
A rectangular loop carrying current I is situated along the straight wire which is in the plane of the loop. Okay, let me just draw. This is a rectangular coil and there is a wire. Both have the same plane. Okay, दुईटै एउटै प्लेनमा छ. Let's say XY plane. Here I current is flowing and a steady I current is established in the wire when the loop if the steady current I is established in the wire, then the loop will. Okay, so this is so simple to figure out. यहाँबाट हामीले करेन्ट पठाउने भने यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ. यो वायरसँग एसोसिएट भएको म्याग्नेटिक फिल्ड के छ, इनिशियली 0 छ भने यो यहाँबाट करेन्ट हामीले पठाउँदै गरेपछि यहाँ के डेभलप हुन्छ, ब्याक इएमएफ. त्यो ब्याक इएमएफले के गर्छ, यो वायरले कोइललाई यतातिर धकेल्न खोज्छ और यो कोइलले वायरलाई यतातिर धकेल्न खोज्छ. सो यहाँबाट पनि करेन्ट एउटा एस्टाब्लिश भइरहेछ. यहाँको करेन्ट, यो करेन्टको डाइरेक्सन र यो करेन्टको डाइरेक्सन के भइदिन्छ, दे विल बी अन अपोजिट डाइरेक्सन. द्याट्स वाइ दे विल लाइकली टु रिपेल. यसमा फ्लो भएको करेन्टले यो वायरमा, यो लुपमा फ्लो भएको करेन्टले यो कन्डक्टरमा अपोजिट डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो गराउँछ अकॉर्डिंग टु लेन्ज ल. त्यसैले if the two conductors are carrying current in opposite direction in this local region, then obviously they will repel one each other. So the answer is going to be okay, move away from the wire. So simple. एकले अर्कोलाई धकेल्छ. Laminated core are used in a transformer in order to. Laminated core ले के गर्छ, eddy current reduce गर्छ. Eddy current reduce गरेर power loss decrease गर्छ. So straight answer is here, reduce eddy current. Okay, rectifier पनि बनाउन सकिदैन. Electric flux को कुरै आएन है. The energy per unit volume of the solenoid. यो क्वेशन हेर्नुस् त, यो क्वेशन अघि मैले डिस्कसनमा राखेको थिएँ. यो MOE मा स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन सोधेको छ. So यहाँ इलेक्ट्रिक दिएको छ, यो के दिएको छ, सबैभन्दा बेस्ट आन्सर इज गोना बी direct C. Okay, C is the correct answer for this particular case. If a wire of resistance 4 ohm, 10 ohm is carrying, moving in a non-uniform magnetic field in such a way that decrease in kinetic energy is 10 joule, what is the current induced in wire? Okay, हामीलाई थाहा छ एनर्जी भनेको I square RT हो. त्यसो भए एनर्जी पर युनिट टाइम पावर कति हो, पावर हेरौं, इक्वल्स टु I square R. Okay, energy per unit time is what, 10. This is 10. Okay, and resistance again 10. So what the maximum current flows in here, maximum current कति हुन्छ, 1 हुन्छ. यसको मतलब जब हामी यो म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो तरिकाले घट्दै जान्छ भने त्यसले म्याक्सिमम करेन्ट कतिसम्म निकाल्न सक्छ त, 0 देखि 1 सम्म. 0 देखि 1 भन्दा बढी त करेन्ट निकाल्न सक्ने रहेन रहेछ. यो पर्टिकुलर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्टबाट हामीले फिगर आउट गरिसक्यौं. सो हाम्रो यहाँ भित्रको आन्सर मध्ये कुन चाहिँ मोस्ट प्रोमिसिङ आन्सर हो त. यहाँ एनर्जी घटिरहेछ भने 0 त होइन. सो 0 भन्दा ज्यादा र यो म्याक्सिमम करेन्ट I भन्दा कम हुनु पर्यो. सो यसको मतलब यहाँनेरि खोज्दै जाने यो 4 छ, यो 8 छ, यो 0 छ. दिस इज द बेस्ट आन्सर, मोस्ट प्रोमिसिङ आन्सर. यसरी हामी जज गरेर निकाल्छौं आन्सरहरुलाई है. कहिलेकाहीँ स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन्सहरु हुँदैनन्. ओके, द फ्याक्टर अपन व्हिच द सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ द सोलेनोइड IOE मा सोध्यो. करेन्टमा डिपेन्ड गर्दैन, म्याग्नेटिक फ्लक्समा पनि डिपेन्ड गर्दैन. केमा डिपेन्ड गर्छ त, यो भोल्युममा डिपेन्ड गर्छ. सेल्फ इन्डक्टेन्स को भ्यालु भोल्युममा डिपेन्ड गर्छ. म्यु नट n स्क्वायर volume. Okay, so you pani straight for a question. By what factor the self inductance of the coil change when the number of turns is doubled and the radius is reduced to half? Self inductance of the, okay, by what factor the self inductance of the coil change? Coil ma number of turns square huncha, radius denominator ma huncha है. n square by r जस्तो हुन्छ यसको रिलेसन. So number double गरिदियो भने के भयो त, if the number is double, self inductance likely to make it 4. त्यही बेला रेडियस पनि के गर्यौं, आधा घटायौं. सो रेडियसले पनि अझै के गर्छ, यो r/2 जस्तो हुने भयो. यो 2 फेरि कहाँ जान्छ, माथि नै जान्छ. सो यो के भनेको त, यसको आन्सर 8. सो दिस इज हाउ we have done the solution of these MCQs from different institution. Okay, previously asked question. So अब को नेक्स्ट लेक्चर मा हामी
अर्को च्याप्टरलाई डिस्कस गर्छौँ। सो आजलाई यति नै डिस्कस गरेर यो टपिकलाई यहाँ होल्ड गर्छु। सो थ्याङ्क यू अल, share and subscribe our channel and keep tuning us for the more updates and new videos of new chapters. Thank you.